여러분 안녕하세요. 이영석입니다. 싱가포르에 계신 교민 여러분, 혹시 커피 좋아하시나요? 아니면 한국에 계신 여러분, 커피 많이 드시고 계시나요? 특히나 일하실 때 카페인 필요하다 이러시면 꼭 커피를 찾게 됐는데, 싱가포르에 계신다면은 이 커피 한번 드셔보시길 바랍니다. 잠시 비디오 보시고 오시겠습니다. 비디오 틀어주세요. 여러분 안녕하세요. 이영석입니다. 저는 한국인으로서 싱가포르에 산지 한 이제 내년 다음 달 3월이면은 이제 8년이 돼갑니다. 그래서 싱가포르에 산지 이게 짧다면 짧고 길다면 길지만 여러 가지 문화들을 경험하면서 정말 이거는 정말 소개하고 싶다. 싱가포르 놀러 오실 때 이거를 트라이 해보시면 어떨까? 아니면은 싱가포르에 오래 사신다 하더라도 이게 익숙치가 않아서 선뜻 도전해보기 어려우실 게 있을 겁니다. 그게 바로 커피인데요. 여기 발음으론 꼬삐죠. 꼬삐. 네, 이 꼬삐를 오늘 만들어 보려고 하는데, 제가 이렇게 앞치마를 두르고 바리스타가 돼서 만들어 보고 하겠습니다. 그 전에 제가 커피를 만들기 전에 제 친구 레너드를 소개하도록 하겠습니다. 레너드, 웰컴! Hello. I don't know which camera. Hello, everyone. My name is Leonard, and thank you, Oppa, for asking me to come on with him to do the oppa.sg again. Yes. And what are we doing today? Yes, I'm introducing the kopi. Especially, I have to speak very accurately. Kopi, right? Kopi, yes. Kopi. All right. So for all our friends in Singapore right now, or you do not understand a single word what the Oppa has talked about in Korean, today we are going to share with his Korean friends, either in Korea or whether it is in Singapore or maybe even the rest of the world, you know, the coffee culture in Singapore. And we call coffee kopi. Kopi. Yes. So whenever Korean visiting Singapore, I always introduce Yakun Kaya Toast or Toastbox because of the Kaya Toast is very famous in Singapore. Yes. However, when ordering toast, also you need to order coffee. Kopi. Kopi. Yes. But a lot of coffee there, but cannot understand which one you need to order. That is why I prepared today's session to introduce you kopi. Yes. You know, when we go to a lot of the famous coffee chain, okay, whether it start with S, whether it start with T, whether it start with C, it doesn't matter. Then you know, you always go and you order cappuccino, you order latte, you order mocha, you order a long black, you order flat white, you know, you order Americano, you know, it sounds so... Caramel macchiato or frappuccino. Yep, it sounds so sophisticated. No, but actually in Singapore, we also have our unique blend of coffee. Yes. And it is not only coffee as in a single type of black coffee. We have a wide selections that you can choose from, and that's why, but then the way we call it is so uniquely Singapore. Yes. And it's so different from anywhere around the world, and that's why when our friends visiting us in Singapore, and then when we bring them to the hawker centers, we bring them to our local coffee shops, you know, and then when we start to order the coffee for them, they are always very confused what it is all about. So today, yes, we're going to tell you, okay, what exactly you can order the different kinds of kopi in Singapore. Yes. 여러분 한국에서 이제 그 커피를 주문하실 때 설탕 조금만, 에스프레소 샷 2개 추가요, 아니면 크림 빼주세요, 아니면은 우유 대신에 두유 넣어주세요. 여러 가지 요청들 많이 하시는데 이 주문을
여기 로컬커피에서도 하실 수가 있습니다. 특히나 로컬커피 되게 싸요. Very cheap. How much is it? Normally Yes, less normally than a long black, if you order from a famous coffee chain, maybe it's $3, maybe it's $4. Our long black, all right, in the Singapore version, which is called Kopi O, Kopi O. long black, which is Kopi O, is probably $1 as Yes. compared to, you know, a long black in the coffee chain, $2.50, $3 US dollars. So correct. that is a big difference. It's almost 1/3 cheaper. Yes, I mean, yes. 2/3 cheaper. We're only 30% of the price. 네, 보통 별다방 아니면 콩다방 이런 데 가시면 보통 5,000원 아니면 6,000원 이렇게 내시고 커피를 드시는데 여기 싱가포르에 오셔서 이 로컬 커피를 드신다면은 1달러 20센트 한국 돈으로 1,500원 이게 백다방만큼 아니면 메가 커피만큼 되게 경쟁력이 있어요. 그리고 맛도 구수한 게 이 커피랑 에스프레소 커피랑은 약간 다르지만 묵직하고 그렇다고 이게 쏘는 맛이 아니라 구수하고 달달하면서 이게 보리차 정말 진한 보리차를 먹는 듯한 그런 느낌이에요. 이게 저는 이게 싱가포르 오시면서 야쿤 카야 토스트 아니면 토스트박스 이런 데서 카야 토스트 주문하실 때 여러분 취향에 맞는 커피를 꼭 주문해 보시면 합니다. 이 커피 끊지 못하실 거예요. 저 항상 점심 먹고 나면은 친구들과 동료들과 항상 커피숍을 가서 이렇게 커피를 주문하곤 합니다. 자, 오늘 이게 제가 이렇게 계속 커피를 이렇게 설명했는데 그 전에 제 페이지 오빠.sg 좋아요 그리고 이제 알람 설정까지 해주시면은 그리고 코멘트까지 날려주시면은 제가 열심히 댓글 그리고 열심히 읽어보도록 하겠습니다. 그리고 좋은 아이디어 있으면 저에게 많이 주세요. Okay, shall we start? Yes, of course we will start. All right. So how do we start? Do you want to talk about the ingredient first? Oh, yeah. Or you want to talk about the secret weapon? Okay, we have to introduce the secret weapon second. Yeah. First one is the ingredient. Yeah. Yes. Because when we say that our local coffee, which is kopi, Yes. all right, and then it costs only like 1/3 of what you usually get from the coffee chain, you may be thinking that the taste is not so good. You may be thinking that the ingredients are not so good. No, we it's also use not. very fabulous ingredients. All right, and then it tastes as good as any coffee chain. Yes. 그래서 이게 그 커피 질이 이게 가격이 싸다 해서 커피 질이 떨어지는 게 아니라 Kopi. 예, 이 커피 이 재료들이 정말 좋은 재료를 쓰면서도 가격이 좋은 이런 그 커피 꼬삐 제 이 발음을 계속 고쳐야 되겠네. 꼬삐를 여러분에게 소개하도록 하겠습니다. 우선은 여러분이 슈퍼에 가시면 쉽게 찾을 수 있는 제품입니다. 커피 분말, 꼬삐 분말 가루예요. 이게 이제 아라비카 쪽이 아니라 로부스트 쪽인데 이렇게 담으면 이렇게 보여요. 이 향기가 정말 좋은 게 로부스트라 하더라도 정말 이게 좋은 품질의 로부스트를 이렇게 갈아서 만든 겁니다. 그래서 호커센터 푸드코트에 가시면은 이 정말 so nice, Wow. so nice. Yeah, Smells good. Yeah, Yes. fragrance. Yeah, I already woke up. Yeah. No need more caffeine. 자, 이거를 호커센터에 가시면은 정말 이게 갓 내린 커피를 여러분께서 맛보실 수 있습니다. 자, 이렇게 커피 분말 설명드렸고요. Yes. 다음은 We are using some. These are local blend of coffee, but essentially it is still some famous beans. Like for example, this is using the Arabica beans. Yeah. 죄송합니다. 제가 아까 로부스트라 했는데 로부스트도 있지만 이건 좋은 커피예요. 아라비카. 그리고 이 브랜드 보통은 이제 한국에서는 여러분들 많이
드시는 커피 있잖아요. 인스턴트 커피. 여기서도 유명한 커피가 있어요. 그래서 싱가포르 놀러 오실 때 이 브랜드 3-in-1 사시면은 여러분도 맛있게 드실 수 있습니다. 그리고 또 헤이즐넛 향 아니면은 여러 가지 그 향들이 있으니까 그것도 한번 드셔보세요. 그리고 두 번째, 우리는 크림을 넣죠. 한국에서는 프리마라고 하는데, 자 여기서는 좀 다른 크림을 씁니다. 자, 짜잔. Ta-da! Yes. 이거는 the second ingredient that is very unique to the Singapore coffee, kopi, is this thing called the condensed milk. Condensed milk. Do you have condensed milk in Korea? 그럼요. 팥빙수 드셔보셨어요? Have you tried 빙수? The Oh yeah, snowflake? yeah, yeah. We already pour on top of that. Yeah. But we don't add coffee. 이게 커피에 이거를 한번 타 드시면요, 맛도 좋고 달달하니 이게 부드러워지고 향긋해져요. 왜냐면은 이게 설탕이랑 이 크림이랑 같이 있어서 같이 넣어서 드셔보세요. 맛있습니다. Yeah. So And, this Korean doesn't try condensed milk with coffee. That is why I'm introducing them. Yes. So for our Singapore coffee, the very special blend, the taste, will be enhanced by this ingredient that we use, which is actually condensed milk. All right. And so a lot of people may not have this, all right, in your country, but this is such an important ingredient that we use in making our coffee. In fact, we also use this for many other purposes, but today we'll focus on coffee. Condensed milk. Yes. Next one. Yes, introduce next one. 자, 이제 연유가 있고요. 이거는 조금 특별한 연유입니다. 이거는 설탕이 안 들어간 연유. Yep. 네. So evaporate milk. So 그래서 이거는 이게 조금 걸쭉한 연유라고 생각하시면 되는데 설탕이 없어요. 단맛이 없는 그냥 이 연유라고 생각하시면 됩니다. Yeah. So this is another kind of milk, which is we call the condensed milk. Okay, it is a little bit different from the we call it this is evaporated milk. So sorry. Evaporated milk is different from the condensed milk that we talked about just now. Condensed milk is thicker. It is sweeter. Yes. This is lighter, thinner, all right, and is less sweet. But it will give the entire coffee a different taste altogether. Yes. Whether you add evaporated milk or not. Yep. 그래서 이제 여러분들이 이제 그 건강을 생각하실 때 evaporate milk 이거를 주문하시면 되겠습니다. 스타벅스 에스카피 별다방 가셔서 여러분들 우유 대신에 두유 주세요 네. 밀크 대신에 소이 밀크 이렇게 주문하시는 경우가 있는데, 자 여러분 건강을 생각하신다면 자 evaporate milk 이거를 주문하시면 되겠습니다. Sorry, excuse me. Yes, all right. 자 이렇게 재료 설명이 끝났고요. 두 번째 저희들의 비장한 무기 This one is just normal sugar. That is why I skip. Of course, we will also use sugar. 네. Yes, of course. 네, 설탕입니다. Raw sugar, yes. 설탕이지만 이게 보통 우리가 넣기 때문에 이게 보통 똑같죠? 커피, 우유, 설탕 이 세 가지는 기본이 똑같습니다. 하지만 이 커피를 만들 때 에스프레소 머신 필요 없습니다. 저희는 이거 하나면 이거 두 개면 끝납니다. Okay, can you show this kettle? Special weapon. Secret weapon time. Secret. Yes. Okay. So you see in a lot of the major chain of coffee brand, they use the espresso machine. A very high tech, very expensive machine to make their coffee. And the people who make the coffee are always called the barista. And then when they do it like as if like they are doing magic, or they are in like a performance. Yes. But actually in the local coffee shops, and then when we also have our very own Singapore barista, and they use this secret weapon which is called the coffee kettle. Yeah. Okay. All right. 이게 되게 특별한 게 이게 되게 길고 목이 길어요. 높고 긴 게 이게 만든 이유가 다
이게 이유가 있습니다. 이게 싱가포르에 오셔서 이 때따릭을 만드시는 분들 보시면 거의 요리 수준이에요. Can show two now. Can show two now. 아. We're talking about two kettle, and why are you only showing one kettle? 이 하나는 이제 높고 좁고 하나는 크고 두꺼운데 다 이유가 따로 있습니다. 왜냐면은 계속 이거를 주고 받고 하기 때문이에요. 예. 그리고 when go to food court and then the guy making a tetari, they are really making like a circus. Yeah, from top to bottom. Yeah, but never dripping a single drops. Yeah, like this. And it's really heavy. Yes, yes. Yeah. So you can imagine, it's also take a lot of skill because you need to pour, right? And then you need to pour. Yes. You need to do this. Yes. Yeah. So it is very heavy, and it takes a lot of skill as well. Correct. Maybe correct. you want to ask our viewer out there, you think these are cheap stuff because it's basically very simple, what call that, stainless steel material, and it's not exactly very thick. All right, and then, Yes. but this is not cheap either because you know how much is this? I have no idea how much is it. This is 48 Singapore dollars. Wow, it's just tin can, isn't it? Yeah, tin can. But wow, so expensive. Yeah, and this Wow. is 45 Wow. Singapore dollars. Wow, Yeah. so expensive. 46, 45. Yeah, so it's almost like $100 to 이게 start a business. 한국 돈으로 한 4만 원 정도 돼요. Yeah. 이게 Secret 이거 weapon. 이거 하나가 4만 원 정도 되는데 이거 가지고 이제 호커센터에 가시면은 여러분들 위한 맞춤형 yes tailored copy for you. Yeah. And you will never see this thing anywhere around the world except probably in Singapore and maybe some countries in the Southeast Asia, especially our neighbor Malaysia. Right? Only in the local coffee you have this. 와. And another special secret weapon Oh. is to make our coffee is this ta-da! Socks. 네, 정말 이게 양말처럼 생겼죠? socks. 이게 거름망입니다. 거름망. 여기다가 이제 커피를 넣으시고 그 다음에 뜨거운 여기 케틀에 이렇게 걸쳐놓은 다음에 뜨거운 물을 부으시는 겁니다. 해서 이게 이제 물이 내려가면서 계속 물이 여과되면서 커피가 만들어지는 건데 한 번에 이렇게 붓는 게 아니라 자 이렇게 삭스를 넣고 양말을 넣고 그 다음에 커피 파우더를 넣습니다. 자 그리고 물을 부어요. 물을 부는데 그러면은 여기가 차오르죠. 그러면은 이거를 계속 주고받아요. 이렇게. 그래서 이제 커피 맛이 더 진해지게 만드는 비법 중에 비법입니다. Yes. Okay, so we are going to spend time. Okay, to start with, we have never done this before. Yes. No, we only see the coffee shop maker brew the coffee in this matter. And we bought this secret weapon, but I am not a coffee maker. So I've never done this before. We are just trying to show to all our Korean friends, all right, a better understanding of how the Singapore people make our own coffee. Yes. All right, so if we are not doing a very good one, forgive us. But you have to support us, okay? And then, we are doing our bit, to showcase Yongsok Oppa experience in Singapore. All right? Yes. 그래서 이제 다시 한번 설명드리지만 이렇게 싱가포르 오셨을 때 이 꽃비를 한번 드셔보시길 바랍니다. 제가 이렇게 커피 분말, 그 다음에 Condensed Milk, Evaporated Milk 이렇게 있는데 그리고 설탕까지 그리고 이게 얼음인데 이 종류마다 다 이름이 달라요. It has own their name. So today I will explain what kind of coffee you can order. You customize your own coffee. So to start, we need to make the basic coffee first, right? Okay, 가장 so 기본적인 싱가포르 오시면은 가장 많이 듣는 말이 꼬삐일 겁니다. 꼬삐띠암, 커피숍. 이 꼬삐띠암 아니면 커피숍 아니면 야쿤카야 토스트 가서 가장 먼저 적혀 있는 게 코피예요. 코피. Yes. 자, 이게 가장 기본이 되는 건데 우선 그 베이스인
커피 물부터 만들어 보도록 하겠습니다. 이렇게 레너드가 먼저 분말을 여기 거름망에다 넣었고요. 그다음 저희는 지금 이제 물을 끓였어요. Yeah. So as you can see in a famous coffee chain, you know they use the espresso machine. They press the coffee, you know, tightly together, and they will run the hot water, boiling water, through the coffee, so to press the flavor of it. But in Singapore, we use the sock, okay, instead. So it is very loose. It's not very compressed, but you know, like with this. So I'm going to add the hot water now. 네. Ta-da! 자, 이렇게 뜨거운 물을 여기다 붓습니다. 아, 이게 막 커피물 올라오는 게 보이시죠? Oh, 아, 벌써 향이 yeah, can smell, 풍기는 right? 게 너무 Yeah. 좋아요. 아, 이거 오늘 마시면 잠 못 잘 것 같은데 그래도 이게 유혹을 떨칠 수가 없어요. I cannot resist. Yeah, even though I cannot sleep tonight, I won't try now. Yes. So you know what they do is they will stir it and then you know let it go down. You know, 이게 you 색깔이 drip. 진한 거 보세요. Really dark color. Yeah, and you drip. 이게 그 보통 그 여러분이 그 별다방이나 콩다방 가셔서 맡을 수 있는 그런 커피 냄새가 약간 달라요. 좀 더 구수해요. I'd like to say describe this one as earthy. As Not what? Earthy. Earth. Oh. Earth. Yeah. Yeah, it's raw. Yeah. Yes. Yes. So yeah, very nice. Yeah, the smell is so strong. Yes. But not really. What is that? Sting my taste bud comparing the Americano or espresso. Yeah. It still stays. It's no right now. It's just basic black coffee. All right, and then we are just you know stirring it. So what they normally do right now is okay. They will all right take this the other one because why is this taller? Because you need to let it go through, you know, so that it's taller. Then what we do next is we will move from here to here. Oh. And from here we will pour. Okay. Yes. Oh, you see? That's why it takes some skill. Wow. Then you will rinse again so that you know you will make sure that you will get all the taste out. You see, it's not easy, yeah. Isn't it heavy? It's not 안 easy. 무거워요? Isn't it heavy? It's heavy. It's heavy. You want to try? You can hold this. 와. 우. 야, 되게 무거워요. 그리고 여기 이렇게 물 부으면은 The first time you make your Singapore kopi. 야, never ever try. 이게 제 지금 난생 처음으로 그 싱가포르 커피를 만드는데 이거 제대로 만들고 있는지 모르겠지만 향은 아무튼 무척이나 좋습니다. Smells so nice, so nice. Oh, and we need to stir inside to drip more To make it faster. easier to drip. Yes. Right. 자, Okay. Then what we do is we can do one more time. 오. Alright, we'll put it inside here now again. Alright, and then we'll rinse it one more time. We'll go through it one more time. Alright. 와, 색깔이 진짜 진해요. 무슨 It's 그 not easy. It's not easy. 에스프레소 색깔 같아요. 이 아메리카노 색깔이 아니라 에스프레소 색깔이에요. Wow. 진짜 진해요, 색깔이. 진짜. 진짜. Yes. Really is good. Yes. See? 이만큼 거의 그 텀블러만큼 크기의 물을 이제 든다고 생각해보세요. 진짜 무겁잖아요. 지금 레너드가 커피를 이렇게 직접 내리고 있습니다. Okay. 이 커피 향이 계속 풍기는 게 너무 좋아요. 제가 I really love coffee. Yes. But not only the espresso, I love this coffee too. Yes. 와. So this is now we are just let it drip, okay, a bit more, and then we can start to make our coffee. So which one are you going to make first? Yes, I want to introduce coffee first because we can see this name coffee a lot in Singapore. Yes. So it's black coffee or what? Actually, the name coffee is showing combined as coffee and condensed milk. Yes. Okay. Yes. So it's a sweetened coffee. Yes. So the very basic version number 1 is called kopi.
꼬삐. Kopi means coffee with condensed milk. So it's sweetened milk, sweetened coffee. All right. Yes. All right. So how you want to show? Okay. So the base would be the condensed milk, right? Yes. So you want to show people, okay, how? So using the condensed milk. Yes. All right. You know this is condensed milk. Okay. What we're going to do? What we're going to do is we're going to put the condensed milk first, depending on how sweet you want it to be. You know, it can be 1, it can be 2. So you see, this is kopi we are making. Yeah. All right. So this is very sweet, huh? So Yes. you have to be careful, okay? You can add more later, no problem. 네네네. Yes. 그 빙수 만드실 때 이제 연유를 부으시잖아요. 커피에도 한번 넣어서 드셔보세요. 이게 맛이 정말 부드러워지면서 달달해지면서 여러분이 좋아하는 커피로 변할 겁니다. 한번 드셔보세요. 자, 이렇게 연유를 부었고 이 커피 원액을 부을 겁니다. 이게 싱가포르에서 얘기하는 꼬삐입니다. 가장 널리 불리는 이름 꼬삐. 자, You look so professional with it. yeah, feels like I'm becoming barista tonight. Yes. So right now you have kopi, which is black coffee with sweetened condensed milk. 네, 그래서 이제 커피 색깔이 되게 진하지만 연유를 이렇게 섞으면은 이게 올라오면서 점점 색깔이 갈색으로 변하게 됩니다. 네. All right. Do you think it looks good? I won't drink this. How about you try it and explain to our Korean friends? Okay, how does it taste like? Is it good? I like it. 자, 보통 이제 여러분들 그 맥심 커피 드시잖아요. 거기에다가 그 인스턴트 커피 한 스푼 더 넣은 이게 맛이에요. 커피가 묵직하고 진한데 달달하고 그 크림 향이 확 올라와요. Wow. You like it? Actually, I'm quite myself. Also, today he tried first time. Yeah, this is the first time we do yes. it. Yes. And also try first time, but we made it really nice coffee. Kopi. Yes, kopi. Yes. Okay, so we show this is kopi. 네. And honestly, you know, this is our local coffee. As you know, it is black coffee with sweetened condensed milk. 네. But So, you know, but to make it even more authentic, the Singapore style. 네. Okay, we have to use this special coffee cup. 네. 자, 보통 이제 그 야쿤카야 가시거나 아니면은 토스트박스 아니면은 다른 데 가시면 난양 커피 그런 데 가시면은 이 두꺼운 커피잔 되게 두꺼워요. 그리고 작지만 여기다가 커피를 남실남실 부어줘요. 이게 overflow. So some coffees are overflow and then collecting at the store. So Yeah. So you know, this is the most traditional cup that we use. So it's the same thing. We'll add the condensed milk. All right, add the condensed milk. Okay, and then it has to be this kind of a spoon. 네, 이게 중국집 가면은 되게 작고 이제 두꺼운 거 있잖아요. 더 작아요. 티스푼용 이게 중국 스푼이에요. 네. Yeah, this spoon, and then we're going to take some condensed milk also, one, and just put it in. And then we'll add the 자, coffee. Steady, steady. Wow. 네. Now you have the local coffee cup. 네. 이거를 이제 카야 토스트랑 같이 드시면 됩니다. 카야 토스트랑 이게 함께 드시면은 여러분 아침 식사로 딱이에요. 정말 달달하면서도 구수한 게 아침에 먹는 에스프레소 아메리카노랑 또 차원이 달라요. So you can see this cup is also a very, very special cup. You see how thick, you know how thick it is, and it has to be thick. And also there's the patterns at the cup. These days we can say obiang. Oh no, this is antique already. Antique, yes. It's not easy to find also. And 네. you know, normally there's also some special requirement. Before you use a cup, you have to use
hot water, boiling water, to actually warm up the cup. 네, Yes. 이게 두꺼워서 그 커피를 오랫동안 따뜻하게 유지해 줄 수가 있습니다. 그래서 저 이 컵에 마시는 거 되게 좋아해요. 이게 기분이 좀 달라요. 이 보통 이제 종이컵, 페이퍼컵 cannot feel this. Yeah, cannot feel. Yeah. When you drink the local kopi with this cup, it tastes so different. Okay, cheers, come. So you use that and I use this. Cheers. Oh my god. Actually, I'm quite impressed with my first time drinking my own local kopi. I think this one is better than Nanyang. Yeah. Really? Okay, stop talking about other people's brand. Yeah. I'm promoting my coffee. Okay, so this is the first version we're going to talk about. Yes. Okay. So what other are you going to talk about? So based on coffee, we can add more Variations. Yeah, variations. 자, 코피가 이제 중심인데 이 컨덴스 밀크 아니면은 이제 설탕 아니면은 더 다른 그 재료들을 요청할 수가 있어요. 만약에 여러분들이 아메리카노에 샷 추가요라고 말씀하실 경우가 있습니다. Normally we can order the Americano adding one more shot, right? Then more thicker. So we can order this coffee too. We can say coffee ka tai. Cao. Ka tai. Cao. Kopi cao or cao tai, yes. Sorry. Yes. Cao is a thick. Yes. Kopi cao means Cao. less water. Less water. Oh, less water, but then it means thicker, right? Yes. 그래서 자 여기다가 이 그 진한 커피에다가 연유를 부을 수가 있습니다. 아니면 제가 잘못 얘기했던 거 커피 까따이. Yes. For example, 까따이. some people will say that I want not so thick. I will add water. Just add water. 어. So this is kopi. 뽀. Po. Yes. 뽀. 커피 뽀. Thinner. Lighter. 네. 자 여기다가 아까 제가 얘기했던 코피 까따이는 자 다시 컨덴스 밀크를 이 달달한 여기다가 컨덴스 밀크 또 넣을 겁니다. 자, Ka tai means sweeter. yes. Make it sweeter. Ka tai means add the sugar. Add base. Add more. Yeah. Okay. yes. So it'll be sweet. 하지만 이 연유 자체가 달기 때문에 여기에는 설탕을 더 넣지는 않습니다. 그래서 그냥 연유만 더 추가하는 게 꼬삐 까따이. Yes. 그리고 더 진하게 more stronger than Yes. 그냥 커피 까우. Cao. 네. 네. So we have kopi, which is black coffee with sweetened condensed milk. 네. Or you want it to be thicker, you call kopi 까우. cao. 그리고 자 더 달달하게 You want it to be sweeter, 커피 까따이. 네. Yes. But if you want it to be less sweet, 커피 뽀. no, siu tai. less sweet. 예. Yeah. Ka tai is sweeter. Siu tai 여러분 is 조심하세요. 저한테 잘못 배우지 마세요. Yeah, I'm educating you wrong way. Don't. Yeah, sorry. Okay, let's do it all one more time. Yeah. The normal coffee, 네. which is kopi. 코피. It is black coffee and with condensed milk. Simple. 네, Right? 커피랑 연유. 네. Yeah. And then if you want it to be thicker, you say Kopi kopi cao. Okay? 네. If you want it to be thinner, lighter, Thinner. you call kopi po. Yes. Okay, but if you want it to be sweeter, you call kopi ka tai. And if you want it to be less sweet, you say kopi siu tai. 자, 여러분, 이거는 중국어 강습이 아닙니다. 여러분, 여기 싱가포르에 오셔서 재미나게 맛있는 커피 주문하시는 방법 중에 하나입니다. 그러니까 지금 여러분 재밌게 즐겨주시면 감사하겠습니다. So you see, our local coffee can be also very sophisticated. Yes. We have so many names. 네.
자, 여러분 취향에 맞는 커피를 만들고 있습니다. 다 이제 가장 기본이 되는 꽃비를 이렇게 만들어 봤고요. 다음에 저희가 연유 대신에 다른 연유가 있었죠. 그 무가당 덜 단 연유, 이 evaporate milk. No, 이것을 I think before we go to the evaporated milk, we must go back to the basic of the basic, 베이직 which is 베이스. the 아, kopi o. sorry. We can also make it this kopi cool, right? Ice No, kopi. we should talk about the kopi o first. Kopi O. Oh, you want kopi O? Oh, you want to see what are the people who are sucking right now? Oh, yeah. Too many friends, very So excited. many Yeah. friends, kopi O, koso, see you, tai. Annabelle. Very Tagia is asking you something. easy. Tagia says make her one cup when you go home. But I know she doesn't drink coffee. I will make you for Yeah. tea. So just now we have shown our Korean friends, all right, all the coffee with sweetened condensed milk. Actually, you know, like what we mentioned in the coffee chain, you have long black, you have Americano. These are Yes. black coffee. Singapore also offer black coffee. 네. All right, so black coffee means you just add the This one. black coffee. 네. Yeah. And if you want it to be less strong, you call kopi po. Po. Yeah. Kopi o po. Sorry. Kopi Kopi o o po. Because when you like that, this is called kopi o. kopi O. Kopi o. This is called kopi o kosong. Yeah, I know. Yeah. Okay, let's start with this. This is the black coffee, which is like a long black. Yes. All right, actually, you know, and then if you don't add any sugar, you don't add any milk, it's called kopi o kosong. Yes. kosong. Kosong is nothing. Yes. So Nothing, just coffee. kosong이 이게 아무것도 So 없다는 if you 뜻이에요. want kopi o kosong po, you add water. Adding more water. So 자, 이게 바로 아메리카노입니다. This is really Americano. Yeah. 아메리카노. 여러분 아메리카노를 주문하고 싶다. 자, 저를 따라하세요. 꼬삐 오 꼬송 Po. 뽀. 꼬삐 오 And then 꼬송 you 뽀. add your own sugar. 네. Alright, 자, kopi o kosong 자, po. 네네네. 자, 여기서 그 원래 꼬삐 오라는 게 커피랑 슈거, 이 설탕이 같이 함유가 된 겁니다. 그래서 보통 이렇게 설탕을 넣어줍니다. 그게 바로 이름이 꼬삐 오예요. Yes. So this is kopi o po. 꼬삐 Because 오뽀. it is black coffee, lighter, and add sugar. So kopi o po. 꼬삐 오뽀. Yes. Kopi o po. Yes. 자, Okay. If you never add the sugar, it's kopi o kosong. 꼬삐 오 꼬송 뽀. 자, 이 각 이름들을 잘 기억해 두시면은 이 여러분들이 주문하실 때 쉽게 여러분이 원하시는 커피를 주문하실 수가 있습니다. So if you just saw what I did, I just poured the full cup of kopi o without adding any water. Okay, so this can be called kopi o titlo 띠로. or kopi o cao because you don't never add any water at all. It's just cao. pure coffee. Yes. So this is like your the Western espresso. So our kopi titlo, kopi o titlo or kopi o cao is like the the espresso. 네. Yes. Gosh, are you learning something? Really thick. Really thick. Oh my God. Oh, very thick. Yes. I want to sleep early tonight. 자, 이게 여기다가 조금 물을 더 넣었는데도 불구하고 이 커피 베이스 자체가 워낙 진해서 이게 지금 되게 혀가 I want some water. Water? Okay, let's get some water, please. Thank you. All right.
네. Okay. 아니면 So before the water come, what else we want to talk about? Now you're talking about kopi C, right? yes, Using 커피 the evaporated milk. 네. 자, 아까 우리가 쓴 거는 이게 연유예요. 연유. 하지만 자, 우리가 이 아까 설명드렸던 무가당 연유 evaporate milk 이게 자, 이게 두 개를 비교를 해 보시면 네. 이게 안에가 보이는 게 자, 하나는 되게 시럽 같고 연유 보시면 되게 시럽이잖아요. 하나는 조금 남실해요. 그리고 이 연유는 당연히 이게 달달하지만 이 무가당 연유는 이름에서부터 자 별로 안 달아요. 그래서 여러분 이거 왜 이거를 두 개를 다른 걸 먹느냐? 맛 자체가 좀 달라요. 이게 좀 더 연하지만 그래도 풍미가 살아나기 때문에 이 싱가포르 사람들 이 evaporate milk 되게 좋아합니다. 그래서 이 커피를 만들 때 이름이 꼬삐 C. So anything that you want to add with evaporated milk, now you have to use the word C. Okay? So yes, so now we're going to start all over again, right? 네. So what version, what options can you have when you come to evaporated milk coffee? Yeah, Stephanie said her favorite kopi C kosong. Janet, she loves kopi C. Yes. Yes. My favorite is kopi O siu tai. So can you tell our friends, or maybe your Korean friends, exactly what is the difference between the C and the no C? 자, 코피 C가 여기 브랜드 네임이 있어요. Carnation. 이 Carnation evaporate milk 이 브랜드가 이 C에서 나온 건데 그래서 코피 C 이 연유가 들어갔다 해서 코피 C인데 이거 evaporate milk가 들어간 거고 자 C가 없어요. 그냥 꼬삐는 연유가 들어가요. 그래서 이 두 개 자체가 아까 설명드렸듯이 하나는 달달하지만 더 진한 크림 맛, 하나는 적게 달달하고 그리고 좀 더 묽은 크림 맛. 그래서 이렇게 꼬삐 C 다릅니다. So I explained that different from the kopi and kopi C. Yeah. So actually, what is your favorite? All right. Okay. I think, like I said, the condensed milk is more like a sweetener, a very powerful and strong sweetener. The evaporated milk, all right, it will add a taste of milk. All right, you will add that taste of milk inside, like a creamer. Oh. Like a little creamer, you know. So some people will prefer that milk taste in their coffee, so they will use the evaporated milk. And why we use the word C? Any coffee you want to add evaporated milk, and then we say C. Like for example, kopi C means coffee with evaporated milk, right? 네. Kopi C, all right? Because that's how we say kopi is coffee with sweetened condensed milk. Condensed milk. Now we say kopi C because the most famous brand, a lot of coffee shop use when they talk about evaporated milk is this brand called Carnation brand, and it starts with C. Yes. So anything that you want evaporated milk, that is the most famous brand of evaporated milk. So they always say, okay, kopi C, which means kopi with Carnation evaporated milk. Yeah. Okay, so you want to try now? 네, 자 아까 얘기했던 것처럼 코피 C 한번 만들어 보도록 하겠습니다. So actually, kopi C also have some, what you call that, condensed milk. You also add condensed milk. Oh, really? Yeah, of course. Oh. That's why it's called kopi C. Kopi without C is coffee with condensed milk, right? Yes. Yeah, so kopi C is kopi with condensed milk with evaporated milk. Oh. Yeah, a bit. I didn't know. Yes, a bit, not a
Okay, a bit. Yeah, a bit. Okay. Okay, a bit. Okay. Okay. And then after that, you pour the coffee. Okay. All right. Ta-da. Okay. And now you add the kopi, the C. Evaporate milk. It's thinner, right? Yes. It's thinner. Yeah. Ta-da. 1, 2. One more. One more. Okay. Yeah. Okay. So this is kopi C cao. Ah. Okay. If you want, why kopi C cao? Kopi C cao means thick. So if you want kopi C po, Adding more you water. add water. Aha, you add water. Ta-da. Yeah. Espresso become Americano Yes. with evaporate milk. So let's compare. Okay, this is the kopi. Yes. As you can see, all right, kopi C is lighter in color. You can add a bit more. You see, you add a bit more. All right, you will change the color. Yes. Keep changing, right? You'll be lighter in color. Yes. Okay? 이거는 지금 연유를 2번 부었고요. 이거는 이게 옆쪽이랑 무유 한 지금 4스푼을 부었는데 이게 더 첨가를 할 때마다 색깔이 점점 더 밝아지죠. 밝은 갈색으로 지금 변하고 있습니다. Yeah, so you see the difference? It's 네. lighter, this is 네. lighter, and this is a 더 진한 dark Yeah. chocolate. kopi C, kopi. kopi. 네. Yes. 네. Yep. So it looks different, right? Do you want to try? Oh, no more cup, right? No, then how about the taste? Okay, I will try. Yeah. Okay, so if you are just tuning in, my name is Leonard, and this is my friend Oppa from Korea, Yongso. He has been living in Singapore for 9 years, and he has now a family of his own in Singapore, and so he wants to share all the unique experience that he has living in Singapore to his friends in Korea, and also his friends in Singapore, and also his Korean friends in Singapore. 네. All right. 저 지금 이제 방금 이제 꽃비를 처음 먹어봤고, 그 다음에 꽃비요, 꽃송도 먹어봤고, 지금 꽃비 씨 Yeah, really, latte. Yes. Yes, Because latte you already add milk. yes, correct. Correct enough. 이게 그 condensed milk가 아니라 이게 그 evaporate milk. Yes. 진짜 우유 맛이 나요. 그래서 이게 진짜 그 술술 부드럽게 잘 넘어가요. Really, I can drink very smoothly. Okay, this is obvious. The kopi is definitely sweeter, And also strong flavor. strong flavor. Yeah. But once you add the evaporated milk, it tastes lighter. It has the milk smell, right? 네. Yeah, 그래서 so, 라떼 좋아하시는 분들 Yeah. 이거 드시면 되겠습니다. Correct. So this is latte. 네. All right, and this is espresso with milk. 네. Yeah. 그래서 이게 지금 이렇게 다 이렇게 저희들이 꽃비오, 꽃비씨에서 이렇게 해서 꽃비 오케이. 더 달달한 거. 그 다음에 덜 단 거. 커피 씨우 따이. Kopi sutai. 그리고 제일 중요한 거. take out. Take out is kopi tapao. 따빠오. Take out. 따빠오. 따빠오. 자, 여기 싱가포르는 정말 모든 게 다 따빠오가 됩니다. 정말 이게 편한 이게 그 문화인데 커피 따빠오. 따빠오라고 얘기하면은 보통 이렇게 해줍니다. 자, 하지만 싱가포르 더운 나라죠. 정말 더운데 그러면 아이스 커피는 없을까요? 있습니다. Yeah. 아이스 커피. I want to make it kopi bang. Yes. So Kopi you know, bang. over the years, okay, we also add more and more variation.
Now we're going to make you iced coffee. 네. 아이스 커피를 이렇게 만들어 보겠습니다. No. Are you making what iced coffee first? Which iced coffee are you making first? 네. 커피 오 꼬송. Yeah, you must not kopi o kosong 뺑. peng. Kopi o kosong peng. That means black coffee straight. Yes. Wow. Black Can you- coffee. Black coffee kosong. All right, black coffee straight. Yes, we peng. Ta-da. Yep. 와. So normally, people don't put ice first. easy? You put ice into the coffee because you cannot put coffee into the ice because all the ice will melt. You must put ice 그리고 to coffee. 그리고 You don't put coffee into 그리고 the ice. 여러분 호커센터에서 맥주 드실 때 맥주에도 얼음 넣어줍니다. When you having beer in Hawker Center, they also adding ice for you. Yes. Because Singapore is very hot. 네. Yeah. Okay, so coffee black with ice. 커피 오 꼬송 Bing. Yes. Black coffee with ice is kopi o peng. 커피 오 뺑. Yes. All right, you like it? Okay, let's show everyone this. Yes. Okay, great. What else are we making? I think that's all we Of prepared. course, looking at the kopi o peng, which is iced black coffee, you can also make kopi peng, which is coffee with sweetened condensed milk with ice. Yes, correct. Yeah, which is called kopi peng. 뺑. If you want coffee with evaporated milk 네. with ice, it's called kopi si peng. 뺑. 빙수 할 때 빙 있잖아요. Yes. 얼음 빙. 이 빙을 써서 여기서는 꼬삐 뺑이라고 합니다. Yep. So you can also have many choices. 네. Yeah, we even have a version where you add the coffee with tea, which we're not going to do today, but you should Google, okay? Because we have a special blend of coffee with tea. My favorite is 떼빙. Yeah, okay. And therefore we call it the yuan yang. 자, 여러분 커피와 홍차 이거를 섞어 보신 생각을 해보셨나요? 정말 신기합니다. 이 싱가포르에서는 이 커피랑 때랑 꽃비랑 때 이거를 섞어서 yuan yang 이거를 만드는데 되게 미묘. 이 커피도 아닌 게 차도 아닌 게 그렇다고 이게 뭐 하나 빠지는 거 없이 되게 미묘한 맛이 나는 yuan yang 정말 좋아합니다. 이게 여기 오셔서 한번 드셔보시길 꼭 추천합니다. Yep. Yeah. So I hope all our friends in Singapore, if you are Korean and you are seeing this, correct our mistakes if you find any. But if you are Koreans in the Korea right now, I hope you have the chance to visit Singapore soon and have a taste of our local Singapore coffee. 네. 자, 오늘 정말 싱가포르 오시면은 꼭 즐기셔야 할 로컬 코피를 오늘 설명드렸습니다. 특히나 이제 여기 계시는 분들 중에 뭐 별다방, 콩다방 거기 가서 맨날 아메리카노 아니면은 에스프레소 아니면 라떼 드시기 좀 지겹다. 자, 호커센터 아니면 푸드코트 가셔서 이 꼬삐오, 꼬삐씨 여러분 취향에 맞는 커피를 주문해 보시길 바라겠습니다. 저는 이영석이었고요. My name is Leonard. 네, thank you for joining today. Really thank you for watching us and then see you next session. Support Yes. oppa.sg. 네, Happy Friday. Thank you so much.